Uma pessoa repousa, leito antigo, a luz suave invade o ambient pela Jane Laberta. As teas duranha pendum discretamente, testemunhas do tempo, que passo naquel quarto esquecido. A brisa leave a caricia o rosto de pessoa, enquanto susurro do passado perse ecor na penumbra. As partículas de poeira dançam na luz, formando pequenas constelações, universo intimo. Algo no ar surge uma historia esquecida. Cada elemento do quarto carrega seu próprio segredo. O silêncio acute profundo, quase palpável, como se o tempo houvesse parado para observar esse momento. Cada peça de mobiliário conta uma história, eco de vida de quem ali passo, como testemunho. Neste cenário de caméria e mistério, o sono profundo guarda segredos que talvez nunca serão revelados.